So again, ya shabab, as we said, we have in motion, the opposite of motion is a stationary object. Okay, and usually when we describe the motion can be uniform or non-uniform objects. In these type of questions, we can't use the word steady, uniform, constant, because it's an estimation. We can describe it or estimate the acceleration or estimate the motion. Okay, these topics that we are going to study it later on. I'm going to draw now something called mind map, and this mind map, okay, we need to understand it. So every time they ask a question or they put something, okay, we can use this information, okay, or this word to answer it, okay? So in estimation, usually they give us graphs, and we have several types of graphs. We have distance or displacement time graph, okay? We have velocity or speed time graph, and we have what? Acceleration time graph. So again, ya shabab, we have speed time graph, we have acceleration time graph, and in these three types of graphs we have different types of information that I can use it to answer the question. So from distance time graph, okay, if I find the gradient, okay, I will find the speed of the object. Why? Because the speed, as we are going to study, is the change, okay, and during the time, the rate of changing the distance, okay. And in velocity time graph, if we want, I'll go to explain that in details, okay. If we are going to find the acceleration, I will find also what? The gradient, okay. But if I'm talking about acceleration time graph and I want the velocity, okay, and this I will make a dashed line. So they ask about the change of velocity. This is a rare question. They don't ask about it usually. The change in velocity is equal to the area under the graph. And if I have velocity time graph or speed time graph and ask about the distance, okay, that I will estimate it, I will find what? The area under the graph. So as you are going to explain today, inshallah, في عنا distance time graph, في عنا velocity time graph, في عنا acceleration time graph. All these graphs عندهم informations. هنعلمكم كيف نطلع الجريدينت, السلوب, كيف نطلع الاريا, كيف to find the y-axis, the x-axis, and these graphs. Okay, that's for non-uniform motion. Usually they give us graphs in the question. تمام? Okay. Now for uniform motion, usually we divide it in two types. Straight line motion, linear motion, straight line motion in a straight line, or curved motion. Now in curved motion, they ask for one thing only, the circular motion. The circular motion. Forget my handwriting, I'll erase it and write it again. Okay, the circular motion. And in the circular motion, they only ask about one thing. In which direction is the speed? In which direction is the force? In which direction is the acceleration? One thing, the direction only. The explanations we are going to explain it later on. So in any circular motion, in any motion that moves in a circle, okay, circular motion, the velocity keep change its what? Its direction. As you can see, I'm trying to draw the velocity as what? As tangent on these lines. What's the meaning of tangent? A line that only intersects with the circle at certain point. This is what? The tangent. And as you can see, the velocity change its direction. Also, they ask about what? The direction of the acceleration. Always the direction of the acceleration is toward what? The point here in the center. That's why they call centripetal acceleration, or okay. And this acceleration is caused by a force that's also act at the center. I'm going to explain it in details later on. Okay, this is a mind map for what are the things that we're going to study it during this today and the next 2 weeks. Okay, the other thing in the straight line motion, okay, that's what they focus about it. Okay, we can divide it into two groups. An object that moves at steady velocity. Why I use the word steady velocity? That means constant what and constant what? Who can tell me? Steady velocity means what? Send me on the chat. Constant what and constant what? Yes. Constant speed, exactly. And constant what?
constant speed and constant what? Direction. The direction doesn't change. So that's why they use the word steady velocity, because the velocity means, okay, speed with a direction, as we are going to talk about it in details. So when we say steady velocity, that means both the speed and the direction doesn't change. يعني لما أنا أحكي velocity بحكي عن speed with a given direction ما بتغير. Okay? Or uniform what? Uniform acceleration. تمام? So the straight line motion can be explained by steady velocity or uniform acceleration. That's what they ask about it. طيب نرجع نحكي هلا any motion at rest, any object at rest, or any object at steady velocity, both of these motion objects at what stationary or objects at constant velocity, they use word to explain this word, to explain both of these words. What is the word that explain both these situations? The object is at rest or the object is at constant velocity. Who can tell me what is the word? No acceleration. Exactly, no acceleration. What else? No acceleration. Yes. It means what? It means balanced object. When we talk about that, we are talking about balanced objects. So what are the balanced objects? Whenever you see the word balanced, when they are talking about motion, you have to understand that we are going to talk about constant speed and direction, constant velocity, or object at rest, stationary. These are balanced objects. طيب, what the reason of balanced object? شو يعني balanced object? Balanced object means that the resultant force, the total force act on it, equal how much? Zero. The resultant force act on it, zero. What do you mean the resultant force act on it is zero? That means forces up and forces down are equal. Forces left and forces right are equal. All these forces, they are equal to each other and cancel out each other. تمام? Okay. So when we talk about constant velocity or steady velocity, زي ما درسنا بصف رابع science, speed or velocity equal what? Distance over what? Over time. This is the only formula that I will use it to when they say that, when they mention that the object is moving at steady velocity or at constant speed, or when they say that they ask about the average speed. Average speed equal total distance over total time. But when they are talking about acceleration, I will not use this formula. Never. Okay, I will not use this formula unless they ask about average speed. So شو يعني acceleration? هندرس in details, but there's two formulas that we have to talk about that. The definition of the formula, okay, acceleration equal v minus u over t. What do I mean by v? Final speed minus u, initial speed, the speed at the starting and the speed at the finishing point, okay, divided by the time. This is the acceleration. This is the definition of acceleration. What's the definition of acceleration? The change in speed divided by time. The change in velocity divided by time. This is the formula. The other formula that is not in the syllabus, it's not written in the box, but they sometimes ask about it. And in the last 20 years, they ask about it 3 times. Okay, in paper 3 or 4. The distance covered during acceleration, it's equal to the average speed, u plus v, divided by 2. All of this multiplied by what? T, which is what? The time. Okay? طيب يا شباب. إذا مرة ثانية. If the object is balanced, that means the object is moving at steady velocity or at rest, the resultant force is equal to how much? To 0. طيب. What about if the object is not balanced? That means it's moving with acceleration. How much is the resultant force? Who can tell me how much is the resultant force or the total force? طبعا هذا حنحكي عنه in details later on. The resultant force or the total force act on the object is equal to the multiplication between the mass of the object multiplied by what? By the acceleration of the object. شايفين هاي الرسمة اللي أنا هلا رسمتها يا شباب؟ هاي الرسمة هي المايند ماب اللي إحنا بدنا ناخذها هلا عن كل الديتيلز اللي حناخذها خلال هذا الأسبوع والأسبوع الجاي and later on. هذا من الدروس اللي كل سنة بنجاوب at least one question ببيبر 4 عليه بيكون minimum 8 marks. تمام؟ أوكي يا شباب؟ good. تأخذوا لي سكرين شوت لو سمحتوا، ركزوا لي فيها. طيب هلا أنتوا لما تقرأوا كلمة معينة بالسؤال مثلا balanced, uniform, straight line, estimation، هاي الشغلات بدها تخطر ببالكم. هل هاي المايند ماب شايفينها useful ولا not useful؟ إذا شايفينها useful ارفعوا لي إيديكم.
هاي المايند ماب اذا شايفينها يوسفول، طبعا هاي حنشرحها كلها بالديتيلز later on. شكرا يا فريدي. اوكي، اذا شايفينها يوسفول ارفعوا لي ايش ايديكم لو سمحتوا اشوف. تمام، في ناس كثير رفعوا ايديهم، شكرا لكم. في ناس عملوا لي ثامب اب، يس. في ناس بعثوا لي ايش شات، يس، شكرا لكم. اوكي، تيك سكرين شوت فور ات. تمام، اذا مش حابين ترسموها تيك سكرين شوت هلا وبعدين ارسموها، او يو كان درو يور اون مايند ماب. طيب نيجي ايش نكمل هلا على الورك شيت تبعتنا يا شباب. شو انا بدي احكي اليوم؟ بدنا نحكي عن الموشن، معناته لازم احكي عن شغله بلشنا ندرسها ان ديتيلز بصف رابع، اللي هي كلمه سبيد وكلمه فيلوسيتي. خلينا نحكي عن السبيد وعن الفيلوسيتي ان ديتيلز. طبعا حط انا هون تك لانه مطلوب الديفينيشن للسبيد ومطلوب الديفينيشن والفورمولا للفيلوسيتي. Who can tell me what's the meaning of speed؟ يا شباب، مين بيقدر يحكي لي what's the meaning of speed؟ speed is what؟ من ايام صف رابع بتكتبوا لي الفورمولا والديفينيشن اللي هي distance covered per time، صح؟ اذا distance، في ناس بعثوا لي على الشات اللي هي change in distance per time. برافو، distance covered per time. لازم you have to mention التايم. ليه؟ لانه اذا بدون التايم ما بعرف اذا هذا السبيد بطيئه ولا سريعه. يعني ممكن اتحرك انا من هون لهناك 1 or 2 meters ب 1 year ولا ب 1 second. when at which situation I will be fast. فلازم how fast is the object traveling in the time. برافو عليك، يس. الشغله الثانيه اللي لازم نحكي عنها اللي هي مين؟ الفيلوسيتي. تمام؟ شو يعني فيلوسيتي؟ فيلوسيتي لصف تاسع عاشر لماده الاي جي لها ديفينيشن كثير بسيط. تمام، اللي هي total change in displacement per time. يا عيني عليك، يعني انت بدك تفهمين انه في شيء اسمه displacement. شو الفرق بين الديستانس والديسبليسمنت؟ displacement covered per time انا حكتبها وحكتب شيء ثاني. اوكي، displacement covered per time، او حكتب هي نفسها speed اللي هي distance covered per time with direction. distance covered per time with direction. شو معنى هذا الحكي؟ معناته displacement شو الفرق بينه وبين الديستانس؟ يس، الفرق اللي هو ايش؟ يس اكزاكتلي، الفرق اللي هو انه في عندنا شيء اسمه direction. تمام؟ يا عيني عليكم، شكرا لكم. يس، انه في شيء اسمه scalar quantity وفي شيء اسمه vector quantity. Yes, we are going to study them in ايش؟ in details. Yes, exactly. So distance is a scalar and displacement is a vector. That means it has what direction. يعني بقدر احكي انه both velocity and distance or velocity and displacement are the same thing. لا، هم مش the same thing. بس for the IGCSE syllabus they have the same formula. Speed equal distance over what? Over time. Speed or velocity equal distance divided by what? divided by time. اوكي، مرات في ناس بكتبوا لنا اياها as triangle, right angle triangle زي هيك، بكتبوا S or V here، وبيجوا بيعملوها زي هيك انه هاي التريانجل شو معناته؟ معناته distance equal speed times time، السبيد equal distance over time، التايم equal distance over speed. no problem، انت فاهم الديفينيشن الكونسبت تبع السبيد، انت فاهمه، فبتقدر تكتب الفورمولا. طيب يلا يا شباب، who can tell me what is the unit of ايش distance؟ في ناس بعتوا سؤال. يس، طولوا بالكم. The unit of distance it can be in what? It can be in the unit of distance can be in meters or in what? In kilometers. مظبوط؟ والunit للtime it can be in seconds or it can be in what? In hours. يا سلام. فمعناته من هالحكي هذا اليونت للسبيد عندنا أنا 2 units. What are these 2 units؟ عندي زي ما انتم هلا بعتوا لي meters per second or عندي kilometers per what? hour. المين يونتس لنا يا شباب، المين يونتس for us اللي هي المترز per second. طيب if I want to convert from miles هاي MPS mile per second بالامريكان او بيجيبوها بالاسئله الماث وبكونوا كاتبين لكم انفورميشن عنها، مش مطلوب منا بالاي جي سي اس اي فيزيكس. اوكي، هلا how to convert المترز per second into kilometers per hour. يعني زي سؤال المره الماضيه تبع الدنسيتي، حكينا مين اكبر جرام بير كيوبيك سنتيمتر؟ اوكي، مين الاكبر؟ ولا كيلوغرام بير
cubic meter. شو كان الجواب last time؟ مين بتذكر؟ جرام per cubic centimeter ولا كيلوغرام per cubic meter؟ which one؟ مين بتذكر؟ في ناس بعتوا اجوبه ايش؟ الجرام per centimeter cube ده ايش؟ it's bigger. جرام per centimeter cube it is bigger than kilogram per cubic meter. The same thing here. Is meters per second bigger or smaller or equal to kilometer per hour؟ شو رايكم؟ خلينا ايش نجرب هاي الشغله بالآلة الحاسبه. ال 1 meters divided by 1 second. Let's assume انه انا عندي object بيتحرك 1 meters per second. I am walking 1 meters every 1 second. بمشي بطيء انا. اوكي. ال 1 عشان احولها from meter to kilometer بدي divide by how much؟ by 1000 عشان تصير بالكيلومتر. over ال 1 second عشان احولها بالhours I need to divide by how much؟ 3600 صح؟ yes. يا سلام يا سلام برافو. فهذا الحكي if I do that by calculator حيطلع معي الجواب انه each 1 meters per second equal how much؟ 3.6 kilometer per watt hour. يعني that means ال 1 meters per second أكبر من الكيلومتر per hour ب 3.6 times. يعني I need to know how to convert from meters per second to kilometers per hour or kilometers per hour to meters per second. Okay. بهاي الايكويشن اللي multiply by 1000 divide by 3600 or whatever it is. بس انتبهوا لهاي الشغله لانه they bring questions about it but not necessarily دائما. اوكي تمام good. زي ما حكينا المره الماضيه ان الكيلومتر per hour is greater than المترز per second نفس الشيء. اوكي سوري gram per cubic centimeter is more than kilogram per cubic meter. نفس الشيء المترز per second is greater than الكيلومتر per hour. انتبهوا you have to convert before you answer. You have to do this math before you answer. Good. Any question؟ يلا نمشي بسرعة لأنه إحنا بنحكي عن السبيد وحكينا عن المايند ماب. بدنا نبلش هلا نحكي عن more details. أوكي تمام؟ Any question؟ طيب نروح هلا على كلمة الأكسلريشن. طبعا في أسئلة multiple choice questions أنا فشقت عنهم حرجع لهم كمان شوي. نروح على كلمة إيش؟ acceleration. What do we mean by the word acceleration والdefinition ماله مطلوب منكم. What do we mean by the word acceleration؟ مين يقدر يحكي لي what do we mean by the word acceleration؟ الاكسلريشن في ناس كتبوا ايش؟ change in velocity. برافو. بدي اعلمكم 5 كلمات. يلا احكوها. The rate of changing velocity. The rate of changing velocity. هدول الكلمة rate يعني divided by what؟ divide by time. The rate يعني divide by time. The rate of changing velocity. طب ليه أنا حكيت velocity ما حكيت speed؟ ليه حكيت velocity ما حكيت speed؟ لأنه السبيد ما له direction while acceleration له direction. Number 1. Number 2. If there's change in direction في acceleration هذا حناخده بالcircular motion يعني هيك بس نشم ريحته بس يعني شيء بسيط لأنه ما بنجاب عليه هذا حكي أسئلة كثير. So from this definition how many meaning does the acceleration has؟ acceleration has 3 meanings. مين بيقدر يحكي لي شو هم ال 3 meanings for the acceleration باللهجة العامية بالحكي العادي؟ أنا بدي أعطيكم أول واحدة وأنتم بدكم تعطوني الثانيات. شو بقدر أحكي؟ بقدر أحكي speeding up is an acceleration. is speeding up acceleration؟ yes speeding up is acceleration. يلا مين يعطيني الثانية أو الثالثة؟ شو كمان؟ deceleration. شو يعني deceleration؟ يعني slowing down. برافو slowing down. يا سلام. مين كمان؟ change direction. excellent. معناته احنا هلا حنكتب هدول الثلاث. هدول 3 are the definition of acceleration. changing direction. Now the first one speeding up is positive. ليه؟ لأنه هو acceleration is positive. The second one slowing down is what? Is negative and we can call it as you said deceleration or retardation. Deceleration or retardation. طبعا كلمة retardation الناس بيحبوش يستخدموها فبيستخدموا كلمة ايش؟ deceleration. Okay. The third one we are going to talk about it only in what? In circular motion or curved motion. Curved
or circular what motion. ماشي؟ good. طيب لهلا احنا عرفنا شو هو definition للاكسلريشن. زي ما حكيت لكم انا عندي two formulas للاكسلريشن. شو هم هدول two formulas للاكسلريشن؟ الفورمولا الاولى الاكسلريشن equal final velocity v minus u اللي هي initial velocity divide by مين؟ t اللي هو مين؟ التايم. هذا هو الديفينيشن او ايش؟ الديفينيشن فورمولا. اوكي؟ اذا مره ثانيه لازم نكون عارفين شو قصدنا بالفي final velocity او final speed، شو قصدنا باليو initial او starting. اوكي؟ initial speed، والتي اللي هي اكيد الايش؟ التايم. سؤالي هلا شو اليونت للسبيد الفاينل والانيشال؟ Who can tell what's the unit of the final speed او الانيشال speed؟ اليونت هون ايوه بس شوف الاجوبه اللي هو meters per second. هلا هاي المترز بير سكند اللي هي اليونت للسبيد ديفايد باي اليونت للتايم اللي هي ايش؟ سكند. فشو اليونت للاكسلريشن تطلع؟ meters per second square. شو يعني اكسلريشن؟ لما اجي احكي لنا انه الاكسلريشن for a car 2 meters per second square شو معناته؟ معناته every second the speed increases by 2 meters per second. Another 2 meters per second بصير 4. Another 2 meters per second بصير 6 after 3 seconds. بعدين after 4 seconds بصير 8. 5 seconds بتصير 10. Every second the speed increased by 2 meters per second. عشان هيك بيطلع اليونت للاكسلريشن meters per second what square. الفورمولا الثانيه وانا قلت لكم هي الفورمولا مرات مش مكتوب بالكتب، مرات مش مكتوب بس مش مكتوب بالسيلبس وبنجاوب عليها اسئله، اللي هي distance equal average speed. شو يعني average speed؟ initial speed اللي هي السبيد بالبدايه V1 بسموها plus V2 على 2 اوكي initial speed plus final speed divide by 2 هاي بسموها average speed. So U plus V over 2 هذا الحكي كله اسمه ايش؟ average speed multiply by T multiply by time. هاي الفورمولا اللي هي مرات لا بيجيبوها بالكتاب ولا بيجيبوها بالسيلبس اوكي، وبنجاوب عليها اسئله ولهلا اجابوا عليها 3 questions باللاست 20 years. اوكي سوري 3 مش 3 questions 3 different years، يعني ممكن نفس الير جابوا اكثر من سؤال different variants. اوكي تمام جود لهلا امور واضحه. طيب اذا مره ثانيه الديستنس لازم تكون اليونت تبعتها بالايش؟ بالمترز. بدي منكم لو سمحتوا نروح على الورك شيت على اساس ايش؟ نحل فيها اسئله. شو الورك شيت بتبلش؟ عندي انا بالبيج الاولانيه عندي هذا السؤال تمام، الكل فاتح الورك شيت يكون مجهز لحاله يجي طول الآلة الحاسبة. اوكي شو بيحكي لنا هلا هذا السؤال؟ A car covers 36 km per hour. شو يعني 36 km per 36 km in half hour؟ هاي 36 اللي هي distance دي in half hour اللي هو time، يعني time equal 0.5 hour. اوكي ضروري احول لمينتس ولا سكندز حسب السؤال، لسه ما جاوبناش السؤال، خلينا نقرا السؤال بالاول. اوكي a car covers 36 km in half hour. Find out why they use the word average and they use the word speed مش velocity. Who can tell why they use the word average؟ مرات بلاقي هاي الكلمه بخاف منها، لا ما تخاف منها. why انا بفكر انهم بيسالوا عن velocity they will ask about speed، لانه 36 كيلومتر بالسياره ممكن ما تضلها in the same direction، ممكن يروح مرات يمين مرات شمال مرات طلعه مرات نزله so the direction changes. عشان هيك ما حطش كلمه velocity. ليه حكى طب كلمه average؟ لانه ممكن ايش؟ speeding up، ممكن slowing down، ممكن ايش؟ stops، صح؟ ممكن change direction. فمعناته احنا بنحكي as total بالهاف اور السبيد للسياره ما ضلتش constant speed. اوكي فذا question didn't ask find out the constant speed for it، we assume انها constant، فعشان هيك حكى لنا average speed. تمام لهلا؟ اول شيء in kilometer per hour then in meters per second. هلا in kilometer per hour دائما نكتب الفورمولا speed equal distance over time. ايوه في ناس بلشوا يبعثوا اجوبه، في ناس ايوه sorry again ما في مشكله. اذا مره ثانيه الكار covers 36 كيلومتر هاي الديستنس والتايم هاف اور خليه 0.5 اور. حكينا كلمه average speed لانه for this long time اللي هو نصف ساعه
مستحيل السياره الا في حالات الهاي ويز وشغلات انه السبيد تضلها كونستنت، فالسبيد تتغير، مرات سبيد اب سبيد سلو داون. فاحنا حكينا كلمه افريج. وليه حكينا سبيد ما حكينا فيلوسيتي؟ because maybe the direction changes. تمام؟ يا عيني عليكم. فبرافو، في ناس كتبوا لي الاجوبه. فالديستنس اللي هي 36 by using calculator divide by 0.5 اللي هي half، فبيطلع الجواب 72 كيلومتر بير اور. اوكي؟ طيب نيجي هلا على البارت اللي بعده. البارت اللي بعده يا شباب انه بدنا اياها ايش؟ بالمترز بير سكند. فمعناته لازم نحول احنا من كيلومتر بير اور لمترز بير سكند. خلينا نغير اللون. لو اجيت حكيت انا السبيد ايكوال الديستانس اوفر تايم، معناته الديستانس اللي هي 36 سوري امسح هذا. اوكي 36 هاي كيلومتر multiply by 1000 عشان يصير بالايش؟ بالمتر divided by half hour. قديش multiply by how much عشان يصير بالسكندز؟ I will multiply by 60 minutes and by 60 seconds يعني 3600. by doing that by using calculator قد ايه بيطلع الجواب؟ بيطلع الانسر 20 meters per second. اذا مره ثانيه يا شباب عشان احول من كيلومتر اوكي عشان احول من كيلومتر لمتر multiply by 1000 from hours into second multiply by 3600. my question now. my question. يلا ركزوا لي صحصحوا. مين اكبر؟ which one is bigger؟ which one is bigger؟ 72 كيلومتر بير اور ولا 20 meters per second؟ يلا ابعتوا لي على الشات مين الاكبر؟ 72 كيلومتر بير اور ولا 20 meters per second؟ ابعتوا لي على الشات. 20 meters per second 20 meters per second. طيب نشوف حدا ثاني. ها اوكي 20 meters per second. يلا معاهم. ها another opinion. 20 meters per second. 4 صاروا يحكوا 20 meters per second. 5 صاروا يحكوا 20 meters per second اكبر. طيب ركزوا، انا حكيت ركزوا. هاي صاروا 6 حكوا 20 meters per second. ركزوا يا شباب. طيب هلا من اصل 13 في واحده حكت they are equal. شكرا يا هنا. طيب صبايا شباب احنا بنحكي عن نفس السياره. اليونت اتغيرت. 72 كيلومتر بير اور is equal to 20 meters per second. يعني مين اكثر؟ ال $100 ولا ال70 دينار اردني جوردانيان دينار، ولا ايش ال 35 او 30 كويتيان دينار؟ اوكي دينار كويتي. فهذا they are the same value. we are talking about different units. عرفتوا كيف؟ يعني مين اكبر؟ الباوند ولا ال 2.5 كيلو او 2.4 كيلو جرام؟ they are the same. we are talking about the same car يا شباب but different units. فهذول اليونتس they are the same. يعني واحد بيسوق سيارته بالكيلومتر بير اور ولا بالمايل بير اور ولا بالمترز بير سكند، المتر هيعطيني رقم مختلف. اوكي بس if I convert it will be the same. ماشي؟ لانه اصلا 20 multiplied by 3.6 اللي حكينا عنها قبل شوي is equal to 72. ماشي؟ اوكي؟ تمام. any question here؟ شكرا يا هنا انك انتبهتي انه they are the same. طيب نكمل هلا. في عنا اسئله multiple choice. I will skip it. Let's move on to question number 4. I will give you 1 minute to give me the answer. What the question asking? A car travels along route PQRST in 30 minutes. What is the average speed for the car in kilometer per hour? يلا من P ل Q ل R ل S ل T مشت 5 kilometers in half hour. قد ايه الافريج سبيد؟ يلا send me the answer on the chat او on the WhatsApp، بس انا بفضل الشات احسن. تمام. The answer is D يا هنا. شكرا يا هنا. نشوف مين عنده جواب ثاني. The answer is 60. The answer is D. شكرا يا فريدي. شكرا يا فرح.
تمام. حدا ثاني؟ احنا عندنا 13 شاب وصبيه لازم الكل يجاوب. طبعا انا نسيت حالي، هي ايش 12 ومدام هبه كمان مرات بتتعاون نسيناها، ف 11 لازم اشوف 11 جواب. ها يا عيني عليكم. هلا most of the answers is the same. شكرا لكم. Yes, all of you, we know that the average speed is equal to the distance divided by the time. The distance اللي هي قديش؟ 10 plus 5 plus 10 plus 5. So we will say that 10 plus 5 plus 10 plus 5. All of this divided by how long? Divided by 30 minutes. And we know that 30 minutes divided by 60, يعني half hour. We have to convert it into hours. The minutes into hours are divided. By using the calculator, قد ايه بيطلع الجواب؟ 5 و10 15 و15 بيطلع 30. 30 divided by half بيطلع exactly 60 km per hour, which is D. شكرا للشباب والصبايا اللي بعتوا الانسرز. I hope that the rest answer يكون participation أكثر المرات الجاية. Okay, let's move on. Let's move on. Let's move on to question number 1. Okay, question number 1 in this page, page number 3. شو بيحكي لنا السؤال؟ A car starts accelerating at a constant rate from rest. شو يعني from rest؟ مرات بكتبوا لنا الكلمات تكون حكي. مرة ثانية. A car starts accelerating at constant rate، يعني acceleration is constant. From rest. شو يعني from rest؟ يعني U equal how much يا شباب؟ How much is U? U equal 0. تمام؟ Yes. في ناس بلشوا يبعتوا لي. Can you go back please after? Okay, no problem. هلا نرجع back. ثواني بس. Wait a minute. This one, okay. هاي الجواب. Speed equal distance over time. 10 plus 5 plus 10 plus 5 over the time, which is 30 minutes. We convert it into hour, divide by 60. By using the calculator, بيطلع الانسر 60 km per hour. تمام؟ Yes. شكرا للي بعتوا لي. ليث انه 0. Yes. Okay, you are welcome. نيجي نكمل هون. انه انا عندي اذا a car accelerating formula from rest، يعني initial speed rest U equals 0 and after time اعطانا اياه 5 seconds it reaches a speed of 20 meters per second. دائما يا شباب حاولوا وانتم بتقرأوا السؤال حطوا خطوط على كلمات الكيوردز او على الترمينولوجي واكتبوا symbols، اكتبوا U T V whatever. Find out the magnitude of acceleration. مرات بحطوا كلمات بالسؤال بتغلب الطلاب. ما تتغلب. The magnitude معناها الفاليو، معناتها قديش النمبر by itself. شكرا يا هنا. Yes. So what we are going to do, we will use the acceleration. They ask about the acceleration مش عن magnitude. So acceleration equal V minus U over T. طبعا this question عليه تكون علامتين، علامة على using the formula أو writing the formula with the numbers وعلامة على final answer. So it's 20 minus 0, 20V minus U0 divided by what? Divided by time, which is 5. And the answer is طبعا بدي اشوف كيف بعثت لي اياها هنا انت لوزة مارك يا هنا كتبت لي 4 meters per second square. What's her mistake? What's Hannah's mistake? يلا. What is Hannah's mistake? 0.0 يا شكرا يا الاء وليث ويا مين الثالث؟ في حدا او يا مايا. يس في حدا بعث لنا. هلا انتبهتي. يس شكرا يا هنا. اوكي مره ثانيه من اول مره بدك تنتبهي. كان one of my students he's Filipino. Okay, very smart. Okay, he always forget to write the unit and forget to write the decimal places. From the first time he did the IGCSE he got it B. Unfortunately جابها B. انا زعلت انه جابها B. راح اعملها ريست مره ثانيه باكتوبر نوفمبر بحكي لي بدون دراسه without studying I get it A star. اوكي فكثير علامات خسر هو انه كان في منهم اليونتس منها الديسمال بليسز شغلات ثانيه كان مش دارسها كويس، بس لما رجع مره ثانيه قدم الامتحان جابها A star. فانا بدي اياكم من هلا ما تعملوش ريست، بدي اياكم تجيبوا A star. قولوا يا رب يا رب. اوكي. Then they ask about the distance covered during this time. As we know that distance equal U plus V over 2 multiplied by T. We will substitute the values, which is 0 plus 20 divided by 2, which is 10 multiplied by 5, and the answer is 50 meters. Okay. تمام هيك يا شباب. Any question?
good. طيب نيجي هلا ايش؟ What quantities describe how quickly you change how fast you are traveling. هذا سؤال multiple choice حلوا لي اياه. اوكي ونيجي على question number 3. شو بحكي على question number 3؟ The speed of a cyclist is reduced uniformly. شو يعني هذا الحكي؟ هذا الحكي معناته في عندنا ايش؟ deceleration from 3.5 هاي اليو meters per second to 1.5 هاي الفي meters per second in how long? 10 seconds. Calculate the deceleration. أنا ما عندي فورمولا للديسلريشن يا شباب. عندي فورمولا للأكسلريشن. As you know, إنه الأكسلريشن والديسلريشن they are the same thing, but one is positive and one is negative. So usually if they ask about deceleration ما هحط الجواب نيجاتيف لأنه they ask about something already negative. كيف يعني؟ يعني مثلا تخيل إن أنا بحكي إن أنا معي فلوس، معي مثلا إيش 10,000 دينار، أوكي؟ 10,000 دولار، أوكي؟ وأنت سألتني قديش معك فلوس بالبنك، أنا باجي بحكي مثلا 10,000 دولار for example، أوكي؟ طيب إذا أنا كنت مديون للبنك unfortunately أنا مش مديون الحمد لله. إذا أنا كنت مديون للبنك، أوكي؟ مثلا 5,000 دولار، أوكي؟ وجيت أنت سألتني قد إيه معك فلوس، أنا حكي كلمة مديون which is what negative. تمام؟ فأنتوا لازم تنتبهوا على هاي الإيش؟ الكلمة، أوكي؟ يس شكرا لك يا هنا. كلمة مديون ما معناته ما حط كلمة نيجاتيف، أما إذا هو سألني قد إيه أنت مديون يعني already أنت نيجاتيف، قد إيه أنت مديون؟ حكي له 5,000 دينار. So we have the formula for acceleration which is V minus U divided by T which is equal to V اللي هي 1.5 minus 3.5 divided by 10 حيطلع الجواب negative 0.20 meters per second square. هون بالامتحان بكون كاتبين لك deceleration equal وحاطين فراغ. How much is the deceleration يا شباب؟ how much is the deceleration? No problem. How much is the deceleration in this situation? باجي بكتب 0.20 meters per second square. ما بحط النيجاتيف، اوكي؟ ما بحط الايش؟ النيجاتيف. يعني حتى بالمارك سكيم بيكونوا حاطين النيجاتيف between brackets. يعني هاي سواء حطها ولا ما حطها طنشوا لي اياها، اوكي؟ تمام؟ فانتوا كمان طنشوا لي اياها النيجاتيف ما تحطوها. طيب. Then they calculate the distance. الفورمولا distance equal U plus V over 2 multiply by T وبنكمل اللي هي ايش 3.5 plus 1.5 اللي هي 5 divide by 2 اللي هو 2.5 multiply by 10 بيطلع قد 25 وات meters. هلا شو رايكم؟ سهل صح؟ تمام؟ شكرا لك يا هنا، شكرا يا فرح. كثير سهل هذا الحكي. It's very simple. You have to be careful about it. إذا مرة ثانية يا شباب وصبايا، أنا عندي كلمات keywords اللي رسمناهم بالمايند ماب أول حصة. هدول الكيوردز بدي أنتبه لهم، أشوف شو السؤال، أشوف شو الفورمولا، وأستخدم الفورمولا الصح بالمكان الصح after I find out the given وتكون أمورنا تمام. أوكي؟ في عليكم كثير اليوم homework لحصة بعد بكرة، بدي إياكم تدرسوا تشوفوا تبعتوا لي الأجوبة لو سمحتوا، زي ما أنا عم ببعت على الPDF بكتب هيك تمام زي هيك بكتب، أو حابين تصوروها التصوير ما عندي مشكلة وبعتوا لي الصور. أوكي؟ حنبلش هلا بموضوع شوي بغلب وكل سنة بنجاوب عليه السؤال إذا مش أكثر، ممكن يكون سؤالين بيبر 4 مرة واحدة جابوها، بس usually one question paper 4 و 1 or 2 multiple choice questions اللي هي الجرافس. أنا عندي كثير جرافس، عندي distance time graph، عندي speed أو velocity time graph. مرات قليل جدا مرتين جابوا 3 مرات سوري جابوا acceleration time graph. اوكي ففي كمان عندي force time graph، في عندي distance work graph، في عندي كثير graphs. هذول graphs I will use them to describe a lot of things. فأنا دائما لما أقرأ أي graph يا شباب بدي أطلع شو مكتوب هون على الواي axis، شو مكتوب هون على الاكس axis، then I decide عن ايش عم بحكي. دائما انتم لانكم دارسين هلا فيزيكس ما شاء الله you are physicists now، لازم تعرفوا انه انا لما احكي عن distance with time معناته distance over time شو اسمه؟ what is the distance over time او change of distance over time شو هو؟ اللي هو ايش؟ uniform speed. كلمة speed يس مش ضروري uniform، ما نعرفش زي uniform speed ولا.
اوكي. طيب اذا كنت انا معناته على ايش جراف ثاني، مثلا باجي بحكي مثلا انا عندي هون كمان شوي عندي سبيد تايم جراف. سبيد اوفر تايم، شو هو السبيد اوفر تايم او تشينج بالسبيد على التايم؟ شو اسمه؟ اسمه ايش؟ لا ما اسموش فيلوسيتي. الفيلوسيتي ايوه اسمه اكسلريشن او الفيلوسيتي اوفر تايم. يس شكرا لكم، يس شكرا يا فرح، شكرا يا هنا. تمام. نرجع مره ثانيه. سو ايتش جراف لها انفورميشنز لازم ننتبه لها. طيب اول شيء بدنا نعمل ديسكربشنز للجراف. هلا انا حرصهم هدول الجرافز، هدول الجرافز طبعا بنجاوب عليهم اسئله مالتيبل تشويس، ومرات يكون بارت اوف ذا كويشنز انت لازم تجاوبيه، لازم تنتبهي له. اول جراف زي ما انتم شايفين اللاين جاي على الزيرو هون، ودائما horizontal line على الاكس اكسس. Who can describe this motion لهذا الاوبجكت؟ شو ماله هذا الاوبجكت؟ Is it on motion؟ هل بتحرك؟ or is it a stationary؟ stationary. مين كمان بأيد هنا؟ ايوه مايا شكرا لك. not moving. yes. So this object is at rest. ليش at rest؟ لانه during التايم اللي عم بيمشي الديستانس 0 and remains 0 0 0 0 0، يعني معناته هذا الاوبجكت ضله على البوزيشن 0 متر far from the wall for example. هي الحيطه بعيد عنها 1 متر 0 متر وضله بعيد 0 متر during مثلا 5 seconds، فمعناته هذا الاوبجكت at ايش؟ at rest. طيب stationary. yes stationary. can it be uniform speed؟ شو بسموها؟ uniform speed with no velocity or with no magnitude، يعني قد ايه السبيد؟ زيرو. اوكي يس. مرات بيجيك سؤال it's uniform speed with non-zero value. non-zero value يعني له سبيد مايل، يعني بيطلع اللاين او بينزل اللاين. اوكي. who can tell me about this graph اللي هو horizontal line زي هيك 0 sorry horizontal line during that time ما بتغيرش، برضه at rest. يا سلام. لا مش constant speed. ليه مش constant speed at rest يا يوسف؟ شكرا. ليه؟ لانه هذا اللاين معناته الاوبجكت فور اكزامبل بعيد 5 متر from the wall 5 meters from the wall and remains 5 متر 5 متر 5 متر 5 متر 5 متر during the time. التايم عم بيمشي وهو ماله لسه ما عم بيتحرك. التايم هو اللي yes التايم is moving forward اوكي بس it's not motion. it's not in motion. معناته من هالحكي هاي الهوريزونتال لاين، اي هوريزونتال لاين بالديستانس تايم جراف شو ريبريزنت؟ شو ريبريزنت؟ an object at what؟ an object at what؟ at rest. طيب شو الفرق بين الاولاني وبين الثاني؟ شو الفرق بين الاول وبين الثاني؟ الاول at rest 0 متر فار، الثاني at rest 5 متر فار. هذا الفرق، انه هذا at rest ملزق بالحيط، هذا at rest قبال الحيط. اوكي. اذا عملنا نيجاتيف معناته ورا الحيط، اذا كنا هون نيجاتيف below the x axis بيكون بالنيجاتيف معناته ورا الحيط. اوكي. فبدنا ننتبه لهي الايش الشغله. هل في انفورميشنز ثانيه عند هذا الاوبجكت او هذا الاوبجكت؟ في اي انفورميشن ثانيه؟ لا ابدا ما عندنا اي انفورميشن ثانيه. طيب نكمل. نيجي نحكي عن الديستانس تايم جراف لهذا اللاين ولهذا اللاين. مين بيقدر يحكي لي شو ماله اول واحد هذا اللاين اللي عم بيطلع هون؟ شو ماله هذا اللاين؟ 4 صاروا مجاوبين. constant speed constant speed constant speed acceleration. طيب في 3 صح و1 غلط. مين الغلط؟ اوكي. هذا لانه straight line وطالع، او هذا straight line نازل. both of them because it's a straight line معناته uniform او steady او constant ايش؟ speed. اذا هذا ماله constant speed والثاني برضه ايش؟ no problem no problem. عادي انا مش زعلان، انا بدي اياك تتعلم. اغلط لي هلا تغلط ليش بالاكسترنال. اذا مره ثانيه ايش؟ constant speed. وهذا برضه يا شباب شو ماله؟ لانه straight line. اوكي برضه ايش؟ constant speed. شو الفرق بين الاول والثاني؟ شو الفرق بين الاول هذا والثاني هذا؟ constant speed. ها شو الكلمه اللي بدي احكيها؟ ايوه to is returning. يا برافو. شو كلمه ثانيه بدل returning؟ speeding up غلط. speeding up غلط. slowing down غلط. speeding up و slowing down يعني في acceleration. speed doesn't constant. decreasing what؟ في ناس عم بكتبوا وما شاء الله. ها increasing what و decreasing what؟ distance. شوف يا شباب ها بدي ارجع امسحها. هذا بدي امسحها. الفرق بين الاول والثاني both are
constant speed أو steady speed. خلينا نمسحها مرة ثانية. إذا مرة ثانية هذا constant speed، نتعلم كيف نحكي forwards أو moving away. هذا constant speed بس إيش الكلمة؟ backwards أو moving away towards us, approaching us، أو return بس بدل كلمة return reverse. أوكي backwards. تمام؟ وصلت الفكرة؟ طيب إذا مرة ثانية معناته إحنا قبل شوي شو كتبنا هون؟ كتبنا horizontal line معناته إيش؟ at rest. أما هون شو بدي أكتب؟ straight line. شو معناها؟ شو الكلمة بدي أكتبها هلا؟ معناته إيش؟ steady إيش؟ speed. صح؟ طيب مين بيقدر يحكي لي كيف بدنا نطلع قد إيه الفاليو للسبيد بهذا السؤال؟ هون لو عندي أنا هون values أرقام، كيف بقدر أطلع قد إيه السبيد؟ who can tell me كيف بقدر أطلع السبيد؟ في ناس عم بيجاوبوا. rise over run. شو اسمه هذا الرايز over run؟ distance covered over time. برافو. شو اسمه هذا الحكي؟ له اسم. إيش اسمه؟ slope gradient. برافو يا سلام عليك. so the speed equal what? gradient and whenever the line is steeper more, that means it has greater speed because it covers more distance divided by the same time. يعني مين أسرع؟ A or B؟ هي A وهي B. Which one is faster? A or B? The speed of A is greater than whom? Speed of B. مظبوط because the line is what? Is steeper. It covers more distance, higher distance, more distance during the same time for B. So A travel faster speed during what? The same what time. ماشي يا شباب؟ Good? Okay. نيجي هلا للبارت اللي بعده. لاحظوا احنا بنعمل سكتشنج، ما فيش ارقام، انا عم نفهم الكونسبت نفس الجراف. يا الله. نيجي هلا نحكي عن هذا اللاين. شو رايكم فيه؟ ماله هذا؟ شو ماله؟ هذا is it straight line? It's not a straight line. Increasing speed, acceleration. شكرا يوسف وشكرا لك. برافو. Both are correct. في ناس كتبوا كمان acceleration. شكرا لكم كلياتكم. هذا لانه الجريدينت here steepness لللاين كان here is slow قليل, then it gets steeper during the time. That means the speed increases. يعني here there is a speed but it's slow. Here it's faster. Here's the fastest. So during the time it's increasing speed. So here it's on acceleration. طيب what about this one? كان في speed and the speed is decreasing. The line becomes steep, less steep. شو الكلمة؟ decreasing speed أو deceleration. On deceleration. برافو. On deceleration. يا سلام يا سلام. برافو. يا عيني عليك والله إنه رائعين يا شباب. So here speeding up, here slowing down, here on acceleration. Okay. طيب لو إجا سؤال وطلب for example قد إيه إيش السبيد بهاي اللحظة. Here at this point, how much is the speed? شو بعمل؟ How can I find the speed at this moment? At this moment شو بعمل؟ Deceleration, tangent, rise over run. برافو. شو أول إشي بعمل؟ أول إشي برسم tangent line هذا إيش؟ That's only cross this point at this moment and I find this tangent. يعني أنا if I need the velocity at this point هلاقي إيش؟ هلاقي الإيش؟ gradient of the tangent. Gradient of the tangent. شو يعني tangent مرة ثانية؟ line that intersects this point at certain point. عشان هيك ما بيجي السؤال find out ولا calculate. شو بيجي؟ بيجي يا إما determine يا إما estimate approximately. عشان هيك بيكون في range of the accepted answer. تمام؟ So if I need to know the velocity at this point شو بعمل؟ I will draw a tangent that intersects this point only is approximately. طبعا هذا الحكي بده شغل، بده قلم رصاص، بده تدريب على هذا الحكي. Okay. Then I will take the rise over the run. ما بيهمنيش قد ايه هذا التايم. هذا التايم ما بيهمني. أنا بيهمني التانجنت وأخذ الرايز over run لإله.
وصلت الفكرة يا شباب؟ اوكي؟ وصلت؟ تمام good. نروح هلا على ايش؟ اول واحد هون ما عندي acceleration مضبوط. شو بقدر احكي عنه اذا؟ ما عندي acceleration بس شو ماله؟ the first line ما عنده acceleration لانه اللاين is horizontal فما في change بالvelocity بس what's about it? It is at rest. It is at rest. There is acceleration. Yes, it is at rest. Stationary. This line represents an object which is at rest. So معناته يا شباب أي straight horizontal line جاي على x axis معناته الأوبجكت ماله at what? At rest. Okay? نرجع نكتبها هون. Horizontal. Horizontal. Zero. Line. شو معناها؟ بالسبيد تايم جراف مش بالاكسلريشن مش بالديستنس تايم جراف. هاي معناها برضه ايش؟ اترست زي قبل شوي. but عندي انا هذا اللاين هوريزونتال بس مش زيرو. اوكي what does this represent؟ يلا who can tell me what does this object represent؟ ايوه constant speed uniform speed steady velocity steady speed. برافو صح. يا عيني عليك يا هنا. يا سلام يا يوسف. شكرا لكم. So this one represent an object at steady speed. So that means يا شباب انه ايش horizontal ايش non-zero هيك not equal zero line شو represent what steady what speed صح steady speed. طيب يا الله. طيب حكيته هون قبل شوي وانا هي اعيدها هون لانه هدول الاثنين are horizontal lines معناته الاكسلريشن هون equal 0 and the acceleration here is equal to 0 also صح؟ مظبوط؟ طيب what about the distance؟ the distance here equal how much؟ 0 because it's at rest ما تحركش. طب وهون قد ايه distance equal؟ distance equal to what؟ احنا بنعرف انه speed equal distance over time. طب الديستانس شو equal؟ distance equal what؟ speed times time. طب السبيد اللي هو rise او اللينث والتايم اللي هو الويدث. length times width شو عم نحكي عن ايش؟ اذا distance هون equal what يا شباب؟ يا شباب equal area. Yes, it's equal area. شكرا يا يوسف. So the distance equal the area under the graph which is speed times time. Okay. So يا شباب مرة ثانية هاي نمسح هذا الحكي. Okay. لما أنا أجي أحكي لك إنه أنا عندي horizontal line not zero معناته steady speed لأنه steady speed distance equal إيش؟ distance equal speed times time والspeed times the time اللي هي الاريا under the graph اللي هي length times ايش width. اوكي ماشي. هذا الحكي بالسبيد تايم جراف distance equal الاريا under the graph in this situation speed times time. طيب نمشي لهون يا شباب. who can tell me about this line what does it represent؟ هذا اللاين represent an object on what؟ constant acceleration uniform acceleration صح. إذا هذا at uniform acceleration. شو معناته هذا الحكي؟ معناته الستريت لاين صح كتبت ستريت. اوكي الستريت لاين positive شو represent uniform what؟ uniform acceleration. طب وهذا اللاين شو represent؟ هذا برضه straight line بس ماله deceleration. ليش deceleration؟ شكرا يا هنا. ليه deceleration؟ هذا acceleration لأنه السبيد شو مالها السبيد؟ It's increasing so speeding up but this speed what happens to it؟ What happened to the value of the speed during the time؟ إيش؟ It's decreasing slowing down. برافو شكرا. So that means here at uniform what? Here uniform acceleration at uniform deceleration.
deceleration. معناته برضه يا شباب بدنا ننتبه لهي الشغلة إنه الستريت line بالنيجاتيف هون كان positive يعني positive gradient كان uniform acceleration straight line بالنيجاتيف بالسبيد تايم جراف معناته ايش؟ deceleration او uniform deceleration. اوكي تمام لهلا واضحه الامور؟ اوكي نسال السؤالين اللي سالناهم قبل شوي. كيف بدنا نلاقي الديستانس او كيف بدنا نلاقي الاكسلريشن؟ يلا اعطوني قد ايه الاكسلريشن ايكوال؟ مين بتذكر قد ايه الاكسلريشن ايكوال؟ acceleration معناها 5 كلمات شو مي؟ the rate of changing velocity. شو يعني the rate of changing velocity؟ معناته في velocity changes during the time معناته v minus u over t. إذا أخذنا ال v هون وأخذنا ال u هون وأخذنا ال time هيك. okay so this is v this is u 0 and this is the time. زي كده عم باخذ إيش يا شباب؟ v minus u over t. It's equal to what يا شباب؟ أيوة It's equal to what؟ tangent أو إيش؟ أو gradient. شكرا. Average velocity divided 2 times بدون 2 divided by time بدون 2 divided by time. Okay so v minus u divided by t is the gradient in the rise over run. I'm changing the y-axis v minus u على ال x-axis اللي هو t. Okay, so I'm talking about what gradient. The same thing here. Acceleration equal gradient. No problem. طيب شو بالنسبة يا شباب للديستانس؟ شو الديستانس هون equal؟ distance equal حكينا قبل شوي بالسبيد تايم جراف الديستانس شو equal؟ شو حكينا؟ equal ايش؟ الاريا لهذا الاوبجكت كامل. طب واذا كانت الايش؟ في عندي اكسلريشن معناته الاريا تشينجبل صح؟ معناته الاريا هون شو مالها؟ ايوه اريا اندر ذا جراف. اريا شو اسمه هذا الشيء؟ الاريا اندر ذا جراف. واتس كولد هذا؟ واتس كولد؟ area of triangle. yes الاريا اوف ذا تريانجل اللي هو half base height. لا السلوب اللي هو الجريدينت. السلوب في SLOPE اللي هو الجريدينت. اوكي هلا هون اذا معناته I will find it by the area of this what triangle, right angle triangle, half base height. تمام. here to find the distance شو بدي الاقي؟ بدي الاقي الاريا of this trapezium كامل. so this is u, this is v, and this is t, and that means u plus v over 2 multiplied by t. متذكرينها هاي الاريا of trapezium؟ متذكرينها الاريا of the trapezium كيف؟ انه عندي انا I have two bases a plus b، هذا البيس الاول هذا البيس الثاني، divided by what؟ divided by 2 okay multiplied by the height. تمام هيك؟ واضحة الصورة؟ good. so again يا شباب بالسبيد تايم جراف اللي هو most of the questions that they bring it يا اما I'll find the acceleration بالgradient يا اما I'll find the distance بالarea under what? under the graph. Can we do triangle plus rectangle? yes you can do that. بس الافضل انك انت على السريع one step انه الاريا للترابيزيوم كامل. اذا بدك زميلتكم هون تحكي او زميلكم ما عرفت مين مايا. يس مايا عم تسال بقدر احسب الاريا لهذا التريانجل بلس الاريا لهذا الريكتانجل. يس يو كان دو ذات نو بروبلم. اوكي بس يعني اذا حابه تجاوبي كله مره واحده in one step برضه نو بروبلم. اوكي تمام لهلا؟ is it okay؟ تمام. يلا نروح على last two pictures. هون شو بيحكي لنا؟ يلا عندي هاد مين بيقدر يحكي لي شو ماله؟ decreasing acceleration. Who agree with Hannah? Who agree with Hannah that there is decreasing acceleration? Yes. مين who is agree with Hannah? Decreasing. Yes me. فرح كمان degree. شكرا يا فرح. Look here يا فرح ويا Hannah and all of you. Here there was acceleration, and this acceleration, what happens to it? Decreases since the gradient becomes less.
أحمد نبيل رافع إيده. شكرا يا أحمد. So that means here I'm talking about this line, which is what? Decreasing what? Acceleration. Why decreasing acceleration? Because the speed increases, but with the decreasing what? Rate. طيب بدي أغير اللون يا شباب. أنا بدي أغير اللون، بدي إياكم أنتم تساعدوني بهذا اللون. طيب وهذا شو ماله؟ هذا اللاين اللي أنا هلا رسمته. هذا اللاين what does it represent? This line what does it represent? Yes. مين بيقدر يحكي لي this line represent what? ثلاثة جاوبوا. Increasing acceleration. Yes. The speed increases, so increasing. يا سلام عليكم. Increasing acceleration. طيب شكرا. طيب نرجع مرة ثانية. صاحبنا هذا اللي هون شو ماله؟ السبيد مالها بتقل، معناته ايش؟ increasing ولا decreasing ولا increasing. Are you sure increasing acceleration? Is it acceleration? السبيد بتقل. Do you mean about this one? You may be increasing acceleration. تمام. Yes, exactly. Deceleration. Yes, exactly. So this one line, the speed is decreasing. That means what? Deceleration. And the line becomes what? Less steep. It was steeper, becomes less steep. So eventually here, yes, exactly. It's deceleration, so it's decreasing. Deceleration. طيب معناته بدكم تساعدوني وتحكوا لي عن هذا اللاين. هذا اللاين شو أخباره؟ This line. What does it represent? What does it represent? Increasing deceleration. Not deceleration عليه علامة. يا بتاخدوها يا ما بتاخدوها. Increasing. Why? Deceleration, because the line becomes more steeper. Here the line is steeper than in the beginning. Exactly. So this line represents, let me draw it again. This line represents what? Increasing deceleration. That means he pushed the brake and pushes more brake and maybe turn on the airbags or whatever, or the airbag of the parachute, not the parachute, the car with parachute, the airbag increase its size, so it's increasing deceleration. تمام؟ يا سلام عليكم. هيك بنكون خلصنا الجرافس بشرح مبسط. بدنا نبلش نحل أسئلة عليهم. أوكي؟ في عنا أسئلة multiple choice questions، في أسئلة مش multiple choice questions. Okay? Let's move on to question number 5. Here, this question. شو بحكي لنا هذا السؤال؟ يا الله، نشرب شوية مي. السؤال بحكي لنا هون question 5. The graph represents a part of a journey of a car. What distance does the car traveling during this part of the journey? احنا عندنا speed time graph. The speed was 20 and decreases, and after 30 seconds it stops. So it's deceleration, uniform deceleration. But the question is asking about the distance. How can we find the distance? Yalla, who can give me the answer? Distance equal what? Area, صح? Area of this right angle triangle. And we know that the area equal half base height. So half multiplied by the base, which is 30, multiplied by the height, which is what? 20. 30 times 20, which is 600, times half, and the answer is 300. Yes, 300 meters. So the answer is B. Good. تمام. حلو الكلام لهلا. أكيد أمورنا واضحة إن شاء الله. طيب بدي إياكم دائما تكتبوا كل النوتس اللي بنكتبها مع بعض عشان نجاوب على الأسئلة. أوكي تمام. نيجي هلا نروح على سؤال رقم 6 page number 8. question number 6 page number 8. هذا السؤال الكور، بس بدنا نستفيد من الايديا تبعته عشان نحل اسئله extended later on. اوكي هلا يمكن هذا اخر سؤال لحصه اليوم. لا معنا وقت. اوكي طيب شو بحكي لنا السؤال؟ The figure below shows the speed time graph of a part of a journey made by a cyclist. عندي cyclist وعم بمشي with a speed كانت 20 و suddenly at Q صارت السبيد decreases until eventually stops at what? At R.
Yes. Yes. شكرا يا هنا. هنا بلشت تجاوب السؤال بسرعة. برافو عليك. شو بحكي لنا السؤال؟ Which part of the figure shows when the cycle is traveling at constant speed? Where travel constant speed? From P to Q. صح? P to Q. Oh, you can write the first what? The first 50 seconds. Can I say that? The first 50 seconds? Yes, I can say the first what? 50 seconds. From what? P to Q. شكرا لكم. شكرا يا فرح. شكرا يا هنا. طيب نيجي على اللي بعده. State. State, that means you already know the answer. You have only to mention it without explanation, without any details. State what happens during the rest of the journey on the figure. شو صار بالrest of the journey? مين بيقدر يحكي لي شو صار هون؟ What's happening here? QR صار constant deceleration. Bravo. You can say uniform deceleration to how much? To what happened eventually at R until it what? Uniform. Uniform. Deceleration until it stops. صح؟ أو he stops. مظبوط؟ So stops at R. Okay? تمام? So uniform deceleration until it stops. Okay? Then what they ask? Calculate the distance traveled during the first 50 seconds. Calculate the distance traveled between 50 and 100 seconds. Calculate the total distance. Then calculate the average speed. هذا الحكي كله حاطينه كور. بس بالاكستندد على السريع بيجيك هذا السؤال. Calculate the average speed. فاحنا بدنا نفرجيك شو اللي عم بصير step by step to understand. Okay? Then what? We will do the whole thing. أول إشي في ناس بلشوا يجاوبوا. فرح شكرا لك. تمام. شو كاتبين أول إشي بالسؤال؟ السؤال طالب أول إشي الحمد لله. Calculate the distance traveled in the first 50 seconds. In the first 50 seconds زي ما انتم عارفين عندي أنا الاريا under the graph هي distance. الاريا under the graph here is speed times time لأنه كان عندنا uniform what? Speed. So distance equal area under the graph which is 20 multiplied by 50 which is how much? 1000 meter. That's for part CI. أيوة شكرا يا هنا شكرا يا فرح. Okay, for parts CII, what do they ask? Calculate the distance traveled between 50 and 100 seconds. So let's return back to the picture. Between 50 and 100 seconds, this is the area under the graph. It's right angle triangle. And we have to know that it's base times height, yes, which is 500. شكرا يا فرح شكرا يا هنا. So the distance here equal the area under the graph like this, which is equal 20 times 50 divided by 2. Why 20? The speed was 20 and finished at 0. The height is 20. 50, it was from 150 to 100, so it's 50 seconds. Divided by 2, and the answer is 500 meters. Calculate the total distance, the whole thing. Distance equal the whole shape, this shape of trapezium. If I use the formula, A plus B divided by 2 multiplied by height, I get the formula, I get the answer. So A, which is 100, plus B, which is 50, divided by 2, so it's 75, okay, multiplied by the height, which is 20. So the whole answer is how much? This addition of 1000 plus 500, so it will be 1500 meters, as most of you tell me the answer. Yes, شكرا يا هنا شكرا يا فرح. وين الشباب راحت؟ وين الشباب؟ الصبايا موجودة والشباب يلا. الكل لازم يشارك، الكل لازم يشارك، شبابا وصبايا، الكل، حتى أولياء الأمور إذا حابين يشاركوا أهلا وسهلا. أوكي، نرجع هلا هون نكمل. شو بحكينا؟ Calculate the average speed. We know that the average speed is equal to the total distance divided by the total time. What is the total distance? We just find it out, which is 1500 divided by the whole time, which is 100. And the answer, as you told me, yes, it's 15 meters per second. شكرا لكم. 15 meters per second. In the extended, they don't ask IIII. They ask directly this question. مباشرة. Calculate the average speed. So you have to do يكون عليه 4 علامات أو 3 marks. Okay. So you have to do all these steps together and get the answer. ماشي. Any questions so far here? واضح؟ تمام؟ طيب نمشي للسؤال الدرس اللي بعده. الدرس اللي بعده اللي هو الفيرتيكال موشن.
أنا بدي أجله شوي للحصة الجاي، بدي إياكم تكونوا حالين أسئلة والهوم ورك ومتأكدين من فهمكم تمام، على أساس later on نيجي نشرح الفيرتيكال موشن. تمام لهلا؟ عندكم أي سؤال؟ واضحة الأمور شباب؟ الأمور واضحة. الفيرتيكال موشن هشرحها next time. خلص هيك؟ اوكي، بدي منكم تعملوا الهوم ورك لو سمحتوا، ترجعوا تدرسوا تحفظوا الفورمولاز، تكونوا حافظين المايند ماب اللي علمتكم اياها، وتكونوا الامور تمام. Can you please repeat what is the homework؟ اي سؤال ما حلناه حصة اليوم هذا هوم ورك. شوف كيف الجملة ما اسهلها وما اي سؤال يعني الورك شيت اللي بعثت لكم اياها اشتغلوا لي اياها كلياتها، هاي هو الهوم ورك تبعكم. اوكي، الله يسعدك يا ليث، الله يسعدك يا الاء، شكرا لكم يا فرح. اوكي question number ايش؟ question 6 only I want to see it please. no problem. هلا بنرجع عليه. question number 6. هاي مرة ثانية يا شباب. part A السؤال بيحكي لنا when can motion at constant speed from P to Q. بعدين part B state what happens to the rest of the journey, its uniform deceleration until it stops. Forget my handwriting. Okay. Part C I calculate the distance to the first 50 seconds, distance equal area under the graph which is 1000. Calculate the distance between 50 and 100 seconds, so it's half base height which is 500. Calculate the total distance for the whole 100 seconds, which is the area of this trapezium which is 1500. And finally find the average speed, and the average speed equal total distance divided by total time, which is the total distance, that 1500 meters divided by the total time for the journey, which is 100 seconds here. Okay, and the answer will be 15 meters per second. Any question? تمام؟ اوكي، الله يعطيكم العافية. المرة الجاية ان شاء الله بدنا ايش؟ تكونوا حالين الهوم ورك عشان لما بلش بالفيرتيكال موشن والاكسلريشن تبعها ومع الفورسز تكون الامور اوضح لكم اذا كنتوا فاهمينها. Any question؟ طيب يا الله، الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم، ونراكم على خير الحصه بعد بكره يوم الاثنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.